بداية صباح الخير جميعا. Good morning everyone. بدي واحد منكم يكون كو-هوست. ثراء. دكتور صباح الخير. أهلا صباح النور. بدي أضيفك كو-هوست بحيث إنه إذا دخل حدا من زملائك والله إنك تعملي له أدمت. خلص تمام أوكي. كيف الصوت والصورة كل شيء واضح عندكم؟ واضح. أوكي. طيب. In last lecture we didn't stop in this slide 47. Okay. And today we will complete on this chapter and we will finish it. Okay. بس 10 على الكويز اللي فات مات. معليش عقدت الكويز شرح وانتهى. اوكي شباب وصبايا. The switch statement is similar to the if statement. Okay, the nested if statement. In the switch statement, it's similar to, as I told you, to the if else statement, nested if statement. The switch statement take integral value of قيمة هي قيمة صحيح. دخلوا سميتوا عبد الرحمن قالوا له أزمة تأخذ قيمة integral value قيمة صحيحة. والvalue of the expression determines which corresponding action is taken. يعني في عندنا expression هذا هو بحدد لي أي كيس أنا بدي أروح. إذا الكيس الأول، إذا الكيس الثاني، إذا الكيس الثالث، إذا الdefault value ممكن أفهم الexpression أنا بقدر أحدد المنطقة. From the expression I can pick one case. Okay. Now, expression is sometimes called the symbol. So the expression, من خلال expression احنا شو نعمل؟ We select a case from these cases. If no one of these cases is similar to the expression, we will pick what? We will pick the default. And if a statement we have if, else if, else if, else if, and the last expression, the last condition is else. If, else if, else if, else if, until we reach that last else. So this one, the default is similar to the last else. يعني شبيهة بالelse الأخيرة موجودة وين؟ بالنسبة للفستيت. كان الكيس الأول والكيس الثاني والثالث والرابع والخامس الكيس الثاني وفي النهاية في عندك إذا ما تحققت الكيسز كلها شو احنا بنختار؟ نعمل تيك للديفولت فاليو. لا الديفولت فاليو. طبعا every case. دكتور بدي أقاطعك لو سمحت. صوتك مو واضح أبداً. أنت بس تقرب على اللابتوب بيطلع صوت. اوكي خليني اشوف الوايرلس. قاعد بشحن فيها كونت الصبح شغلتها في المحاضره اللي قبل وحطيت لكم اياها على الشحن. اوكي في بوادر الخير انها تكون شغاله. خلينا نشوف ممكن استخدمها ولا لا. اوكي بس اصبر علي نشوف السماعه هيدسيت تايم شغال على التعريف ولا مش. اوكي اتوقع انها بعدها لسه مش مشحونه تمام. اصلا هي كلها مش السماعه هاي كلها مش معرفه. الوايرلس use this one. عبد الرحمن شو الصورة يا عبد الرحمن؟ غيرها غير الصورة مش مناسبة. إذا الوايرلس بدأ تعريف درايفر. أوكي احنا شغالين على المايك الخارجي هذا اللي ضافوا لنا اياه جديد. ان شاء الله الامور تكون. كيف الصوت الان يا ترى عندك كويس؟
انت بس تقرب على اللابتوب الصوت واضح، بس لما تبعد على اللوح ببطل واضح. اوكي، احنا بنحاول قدر المستطاع ان يكون الصوت قريب. احنا نسينا ما نقدم سلايد لزملائكم. اوكي كمان تفرق شباب، تفرق تسود كورونا. اذا هذا شغل المروحه خليها ما بعرف ليش السلايدات بدل يعمل determination. اوكي احنا حكينا لك every case has a break. Every case has a break. Why we put a break for every case? Until we finish from every case, we should has a break until we go outside from the switch statement. يعني عشان نطلع احنا من هذا دخلنا قيمة الاكسبريشن A أو 90. انتبه هون يا عدوان، انتبهوا الاكسبريشن دخلنا قيمته A أو دخلنا 90. كيس ال 90 شو بيطلع لي؟ A. جايب علامة A في المادة. اوكي؟ طب أنا خلص حققت الكيس. بعد لما أحقق الكيس شو لازم أعمل؟ أخرج. كيف بدي أخرج من جملة السويتش؟ بالبريك. إذا ما فيش بريك شو راح يضل يعمل؟ راح يضل يطبع أو ينفذ الكيسز الموجودة until it finds the first break. If there is no break, the cases or the statement will be executed. The case number 1, case number 2, case number 3 until you find the break statement. When you find the break statement, the switch statement will be حتى لو كان مش صح. انت لقيت حكيت لك انه مثال البريك. دخلنا قيمه 90. كيس ال 90 يطلع لي ايه؟ اوكي؟ فيش بريك. راح ينتقل على كيس ايش؟ كيس ال 80 ويطبع بي، مع انه مش لازم يطبع بي. اوكي؟ نعم. اذا ضفنا بريك معناته خلص اذا تحقق الكيس شو نعمل فيه؟ تيرمينيت. حتى الديفولت. لا الديفولت هذا موضوع اخر، انا بحكي اذا كيس ال 90 يعني هون سويتش case 90. break. Okay. I'll break it. In that case, see out. طبعا الديفولت كانت موجودة ولا مش موجودة؟ If there is no default, it's okay. Okay. خلينا two cases. لا قديش قيمة الإكس؟ 90. انتبه عندي هذا الكومبايلر كيف نضيف 90 وين؟ مكان الإكس. كاس ال 90 موجود؟ موجود. إذا شو راح يطبع؟ Okay. For the output, this statement will print 90 is equal to 90. Okay, the x is equal to 90. 90 is equal to 90. Then when we print A. Okay, after that we have break. The break will take you outside that switch statement. 85 ما فيش كيس 85 ما فيش. نعم انت خليك معي الان، احنا نفهم البريك بعدين نتحدث عن الكيسز. كيس ال 90 is similar to 90 is similar to the case of 90. So we have the out statement. We will print A. طبعا A. Okay.
لأن بريك شو تعمل في الجملة؟ will terminate the switch statement. طب ما فيش بريك. الآن السؤال ما في بريك. So if we don't have break, the statement will continue. 90, similar to the case of 90. We will print 8 and 9 beginning new line. Okay? There is no break, we will continue to the case of 80. And we will print what? P. But P is not right. We should just print what? 8. That's why we should put a break statement for each case. So here we break, we have break, we have break, semicolon. Okay? Okay, Demir? شايفين شباب؟ إذا كل statement لها إيش؟ لها بريك خاصة. مثل ما أنتم شايفين هنا نقدم سلايد لزملائكم. So we have expression. ما فيش بريك تاخذ بالك we will continue. If there is no break, you will continue until you find the first break. ما فيش بريك تاخذ بالك نكمل حتى الديفولت كله بتنفذ. فيش بريك. إذا فيش بريك بدك تضلك متابع لكل الجمل. احنا شو بنضيف؟ بنضيف a break statement for every case. لو كان ولا كيس عامل يسوي بتروح الديفولت. صوري وبعث لي. طبعا انا حطينا البريك. هذا شيء. عشان تطلع الاجابه صح. So we have expression. We will check this expression is similar to the case 1. If it's similar to the case 1, we will perform the statement 1 of the case 1. Okay? The break will take me outside what happened? Outside the switch statement. After that, we will perform case number 2. If case number 2 is similar to the expression, we will perform statement number 2. The break will take me where? Outside. The case 2 ما كانت مطابقة للإكسبريشن false دكتور الصوت واطي كثير. نتابع على أول كيس بنلاقيه عشان يكون مطابق للإكسبريشن. تفضل. بعدين برجع لك. كان الكيس الاول مطابق خلص مباشرة بناخذ هاي 90 بالضبط ال 90 اللي هون. تمام. خلص بتنفذ الستيتمنت تبعتها. اذا في بريك بنوقف، ما في بريك بننزل على اللي بعده، اذا كان مشابه له بتنفذ. ما حتى لو مش مشابه. بدك تنفذ. حتى لو مش مشابه. We print A and print B, but 90 is not similar to 80. That's why we should put what? Break. إذا معرف 80 موضوع آخر. لو كان 80 وفي بريك بتروح على كيس ال 80. لو خطأ بيعدي على الكيس بعدين نعم. في بريك. نعم لو في بريك بتروح على كيس ال 80. لو ما في بريك بيطلع عليه. ايوه ما فيش بريك بدك تطلع عليه. تفضل على سويتش. هاي محاضرة الثانية هي أصلاً هون. لا هذيك شو اسمه فيها مشكلة كانت في الداتا شو ونقلتهم هون لأنه هاي كفاية. حبيبي أشكر. أشكر. إذن if there is no any cases similar to the expression we will perform what? The default value. Okay? Or the default statement. So
So the switch structure, one or more statements may follow a case label. يعني في السويتش في الستيتمنت يعني بيكون في عندنا في كل كيس ممكن يكون في عندنا اكثر من statement. In each case we have may more than one statement. Okay? The brace are not needed to turn multiple statements into a single compound statement. بحكي لك هنا بالسويتش statement we don't use the compound statement as in if statement. The if statement حكينا لك in the if statement if we have more than one statement we should put what? Compound statement. Okay? But here in the switch statement we don't need what? We don't need compound statement. If we have, for example, C out, blah blah blah, C out something. ما في داعي انك تحط compound statement. شو اللي فوق بالجملة؟ Okay? So there's no need, Demir. There is no need for break for compound statement. So the switch consists of cases, break statements, and default statements. وهذول كلهم reserved word كلمات محجوزة. It will be in blue color. Okay. راح تظهر لك باللون الأزرق ليش؟ لأنها كلمات محجوزة. Look to this example. In this example, we have a character. We input this character to the switch statement. After that, we check on it. If it's similar to the case A, we will print 4.0. Your GBA is similar to the 4.0 because A is similar to the 4.0. Case of B is similar to the 3.0. Case C similar to the 2.0. Case of D similar to the 1.0. Case of F is similar to 0.0. Default value, the grade is invalid. Okay? The grade is invalid. الديفولت اذا ما تحققتش الكيسز اللي قبل ما في شرط. There is no expression. We have one expression in it. This expression is integral value. Okay, حكيت لك complementing to integral value. So if we the grade is character value. انتبهوا عندي هون. Okay, so we have card, grade, equal, for example, D. So we will input the grade now. The grade is equal to B capital. So this value, integral value, character B capital. The ASCII code for B capital Demir. B capital. Okay, yeah, that's right. So the ASCII code for B capital is 66, so it's integral value. That's right. It's okay. So case B capital is similar to the A capital. False. Because it's false, we will go to check the case with B, number 2. The case number 2 is B capital. B capital is similar to the grade. The grade is B capital. B capital is similar to the B capital. So it's true. That's right. So true. So what we will bring, the grade is for the output we have the grade is what? 3.0. ماشي.
حتى لو مش ليش هاي الجمله الاولى هيك ما نفذها؟ مع انه برضه اول شيء تمسك الترتيب. قديش انت الجريد فرضت لك اياها؟ بي كابيتال. اوكي، البي كابيتال هل هي مشابهه similar to the A capital؟ false. بما انه false we go should go to the case B capital. المثال الماضي برضه كانت فول ما كانش في بريك. لا ما كانت false. كيس 90 كانت مطابقه لكيس 90 صح؟ بس الخيار الثاني ما كان حتى ولو مش مطابقه ما في بريك. بما انه ما في بريك بدك تضلك تتابع انك توصل لاول بريك. لو ما في بريك عند A بعدين والله the grade is 4. if there is no break here ايوه اول شيء تعمل تشيك على ال A similar to the B false. ما نروح على الكيس هذا، ننتقل على الكيس اللي بعده. مش منطقي شوي نفذ مع انه غير فيش بريك. الان موضوع خلينا نبدا نعطيك المثال السابق. هاي A كابيتال. كيس ال A كابيتال نفرض انه ما فيش عندنا بريك هون. اوكي؟ تمام. The A capital مطابق لل A capital. A capital is similar to the A capital is true. So what we will bring the grade is 4.0. Okay? We will bring the grade is 4.0. So the break here is not. We will discard it, okay, or we will eliminate it. We will go to the case B. B is not similar to the A, but the break forces us to perform this thing. يعني بما انه ما فيش بريك راح ننفذها حتى لو كان ما كانش كيس مطابق. فاهم علي كيف؟ راح تضل لك تتابع انت احفظها. اذا مش عارف تفهمها احفظها انه اذا طبقت كيس اذا طبقت كيس وهذا الكيس ما فيهوش بريك بدك تضلك تتابع لاول بريك. اول بريك بتلاقيه بتوقف منه. اوكي؟ وصلت؟ A مطابق لمين؟ لل A. فيش عندنا break. We don't have break here. Okay? So we will perform the break is 4.0. Okay? There is no break. We will continue until we find the first break. Continue. Case B. We will continue to the break 3.0. There is no break here. Okay? So what we will bring the grade. والله لسه خليها The grade is what? 3.0. لو عكست حتى لو عكستها هاي بي خليها بي وشيل شيل البريك عن الايه؟ اول شيء بعمل تشيك، البي بيساوي للايه؟ لا. انا بحكي لك اذا الكيس اللي ينفذ مالوش بريك بدك الكيس الذي ينفذ مش الكيس الذي لا ينفذ. اذا دخلت بي بتطابق الايه؟ ما بتنفذهاش. مين بتنفذ؟ الكيس تبعها كيس البي. كيس البي مشابه للبي. الان الكيس البي له بريك اذا بنوقف، مالوش بريك بننتهي. وضحت؟ اسال. هسه لو الجريد تساوي جريد اف يعني بنروح ما في عندنا لا بريك ثاني A ولا البي بس في السي ولا تحت. ما تتقابل اول شيء بتقارن الاف مطابقه للايه؟ لا مطابقه للبي مطابقه للبي مطابقه لكيس الاف ونروح على كيس الاف بنحقق. ما في عندنا بريك لا عند A ولا البي بس في عند السي. انت بتروح على الكيس المطابق بتشوفوا الكيس المطابق له بريك. اذا له بريك بتنفذ الكيس وبتطلع. مالوش بريك بدك تضلك تتابع تلاقي اول بريك. نعم الذي يعني ينفذ. جربوها عندكم شوفوا بطلع. دكتور بدي أسألك تفضل. هلا طب هلا متى بنستخدم اف ومتى بنستخدم سويتش؟ يعني ايش الفرق بينهم؟ حسيتهم نفس الشيء. Okay, nice question. زميلته ديمير she asked about when we will use a switch statement and we will use if statement. In a programming language, the switch statement is similar to the if statement, but if statement is faster than switch statement. So if the same program you write it in the if statement instead of if statement, and you write it in the switch statement, the if statement will take, for example, 1 millisecond. The switch statement will take 1.5 millisecond. في لها كيسز، في لها حالات. يعني ممكن في الحياة العملية
يتواجد شيء لا يتطبق موجود في لغه البرمجه لازم نعرفك عنها. بدك تستخدم الاف ستيتمنت تستخدمها، بدك تستخدم السويتش ستيتمنت بدك تستخدم الحريه المطلقه لك كمبرمج. ولكن الاف ستيتمنت وجدوا انها يعني اشمل زي ما حكى زميلك، و الاكسبريشن اللي بنضيفه داخل الاف ستيتمنت بيكون اشمل واوسع، وممكن يعني تكون اسرع من السويتش ستيتمنت. تكون اسرع من مين؟ من السويتش ستيتمنت. It's faster than switch statement. So we finish this chapter. In this chapter we give you a summary. We take the relational operators: bigger, bigger than, smaller, smaller than, equal, equal than, not equal. These operators, and we take the logical expression, and or not. That's right. And the result of them is true or false. عندك سؤال شيء؟ And we take the logical operator, not and will. نقدر ندخل في السويتش داخل عمليات المقارنة ولا لا؟ Integral value. Integral value. حكم. شو تعرف؟ مثلا لو حطيت السويتش ضربت مثال اللي هو اكبر من 18 في اكبر من 18 قلت لها كيس طلع هاي افضل انه تكون مباشره ايش؟ انتجرال فاليو. انتجرال طبعا اي انت شفت قبل شوي حطينا الايه ايش هي كاركتر. طب هو بقبل حطينا بين قوسين انتجرال فاليو، ليش اخذ الايه؟ لانه الايه هي عباره الاي سمول هي انتجرال فاليو في النهايه. الاي سمول قديش القيمه تبعتها؟ 97. The ASCII code for A small DMIR is 97, so it's integral value. So the switch statement accepts the integral value. And the end of this chapter, we take the switch statement. And as I told you, every case should has a break statement, and we have a default value if the cases is not performed, or if the cases are not performed. هذا عنده أي سؤال على هذا المثال؟ نعم. على switch statement نعطيك مثال على switch statement. خليني أعطيك إياه على ال IDE 1، شو رأيك؟ طبعا هي شباب وصبايا بتفرق من كومبايلر لكومبايلر آخر. تفرق من مين؟ من كومبايلر لكومبايلر آخر. في العادة احنا بنستخدم الفيجوال ستوديو، ولكن بما انه ما في عندنا فيجوال ستوديو بنروح على الاي دي. Okay. Here we will talk about integer x. It's equal or integer grade equal. Now GBA so 4. Now we have a switch. اوكي هاي الصيغه تاعت السويتش. انتبه عندي هون السويتش لها بدايه ولها نهايه. كل في عندنا شو عندنا كيسز. شو الكيس الاول في الجي بي اي؟ كيس ال 4. ممكن انت تجيب علامه 4. اذا جبنا علامه 4 شو بدنا نطبع؟ سي اوت. نطبع grade is A. After that we have grade. Case after that Demir. Case of a 3. In case of 3 we have C out statement. We will print what? We will print B. We have grade. المفروض نحط بعد سويتش قوسين جريد او جي بي اي
اكيد سويتش جي بي اي هون. عندنا الكيس اللي بعده كيس شو؟ كيس الاثنين اللي هو كيس السي. في عندنا بريك. تعالوا خلينا نعمل بيرفورم لهذا الكود تبعنا. So the GPA is what? GPA is 4. The GPA will be 4. So we will go to the case of 4. So what will you print? Your grade is what? Your grade is A. شو طبع؟ Your grade is اللي معي على الأونلاين شايفين؟ لا بصراحة. Now you can see. تمام تمام. So your grade is what? Is يلا هاي واحدة نيجي للكيسز. خليك معي. نشيل البريك هون كيف؟ هذا سؤالك. إذا شلنا البريك الجي بي قديش قيمتها؟ دمير. جي بي is 4. So we will give the GPA is 4, so we will go to the case of 4. So what we will print? A. There's no break for case of 4. What we will do, we will continue until we find the first break. So we will print the grade is A, up end line. While we will print the grade is B, end line. So what we will print? Your grade is A. There is no break. We will print your grade is B also. Okay, something goes wrong here. No. ما انا عملت دوبليكيت. هاي شو اسمه. So we will print the grade is A. After that, we will print the grade is what? B. Okay. We will change this to the 3. As we will go to the case 4 or we'll go to the case 3. So what we will print? Your grade is B. Your grade is what? B. ما حكيت لك بطبع الكيس الأولى. الآن الكيس يمين. الكيس يمين. من غير صوت. الجي is 3. We will perform 3. We will look to the case of a 3. Where's the case of a 3? This one is case of 4. So it's not equal to the expression. We will not look at it. Or we will not perform it. Okay? مش راح نطلع عليه بالمرة. يعني نطلع بس على اللي بعدين. أنا حكينا لك إذا تحقق الكيس. إذا تحقق شو معنى تحقق؟ يعني الاكسبريشن كان مساوي لمين؟ لقيمة الكيس. إذا تحقق الكيس وما كانش له بريك تضلك تتابع تنك ليش فوقي لو ما كان في بريك؟ اوكي؟ الله يرحمه مش فاهم انا كنت اشرح بس لما طبقت عملي. اوكي واضحه الصوره؟ اطلب وضحت؟ الكل كلكم انا اهم شيء انه يطلع الطالب عندي فهمان. دمير understand؟ لو شلنا البريك اللي بعد ال 3 ايوه اذا شلت البريك اذا تحقق الكيس
وما كانش له بريك بدك تتابع. If the case is performed تحط تحتها 4 خطوط. شو معنى performed؟ يعني تحقق. الكيس 3 تحقق الكيس 3 له بريك بتوقف، مالوش بريك بدك يصير لك تتابع. ما كيس دخل فيه. أحد ما تلاقيه. Okay, Demir? Why? The GPA is 3. 3 is equal to 4? False, huh? So we will go to the case of a 3. Case of a 3, we will print your grade is B. And now the case of a 3 has break or not has break. So we will stop. If there is no break, we will continue and we will print your grade is C. واضحة؟ Everything is okay? الشباب اللي ما بفهموش معي عربي هون. واضحة جميل؟ في أحد عنده أي سؤال؟ عندك أي سؤال؟ في أحد عنده أي سؤال هنا؟ صبايا اللي معنا عن أونلاين، واضحة الأمور عندك؟ واضحة الأمور؟ تمام دكتور. مين اللي تسأل؟ أنت؟ طيب زميلكم بده مقارنة، حكينا لك احنا السويتش ستيتمنت تاخذ انتجرال فاليو، الجي بي اي أكبر من مين؟ هون بدك تحط مقارنة أكبر من 100. شوف نعمل له رن هذا الكود، شو راح يعطينا عليه؟ شو راح يعطيك عليه؟ ستاندرد اوتبوت از امتي، شو راح يعطيك عليه؟ راح يعطيك عليه يعني هي ما في ايرور، ولكن شو راح يعطيك عليه؟ يصير في عندك مس اندرستاندينج. زي ما حكينا لك الاف ستيتمنت هي اشمل واوسع. هون شوف بين القوسين لازم يكون في عندنا انتجرال فاليو. انتجرال فاليو. اوكي؟ شباب صبايا. طيب هيك احنا بنكون انهينا. طبعا كل شيء بيجي بالتجربه، عندك في البيت طبق هاي الامور. Okay, now we will talk about what? Control structure number 2. We have control structure number 1. We talk and we did talk about what? We talked about if a statement, switch statement. The if statement has different versions. We have single, one-way if statement. We have two-way if statement, and we have nested if statement. That's right. After that, we talk switch. Now we will talk about the control structure. It's mean number 2. It's mean the loop. The loop. Okay. We take the conditional statement, switch statement, and if a statement. Chapter 5. والله ما ذاك هسه موجود كل الشبات الموجودة، أنا نسيتها قبل. أنت متى آخر مرة فتت على الإجابة؟ طب ما شفتش الشابتر الخامس موجود؟ موجود الشابتر الخامس موجود. إذا بعمل تشيك اليوم. So the control structure number 2, we will talk about the repetition statement, the loop. We have loop, and we talk. So we will talk about the loop. Why we use the loop? If I told you print something for 100 times, print X for 100 times. What you will do? C out X, C out X, C out X, C out X for 100 times. That's right. It's true, but logically is not accepted. So what we will do? We have something called loop. A loop or repetition statement. In one statement, you can repeat as much as you want. You can repeat the statement for 100 times, for 1,000,000 times, for 1 billion times, as much as you want. Okay, Demir? Okay. So we have looping
control structure. Explore how to, in this chapter, we will learn how to construct and how we can use the Lubing statement. Lubing statement have different meanings or different structure, different styles. The first style we have control or count control. شو معنى count في الاسم؟ Count control we have a counter. If I told you go from 1 to 100 اعمل دوران من 1 ل 100 شو هذا بسموه counter. إذا في عندنا جملة دوران نقولها تلف من 1 ل 100 اسمها counter control because we have a counter. تمشي الاي تمشي من 1 ل 100 كل مرة بنعمل الاي ايش؟ بلس بلس. يعني الاي اول مرة قيمة الاي قديش؟ 1 بعدين بلس بلس اي. طب بما انك ذكرت بلس بالامتحان كان في سؤال في عليه بلس المفروض الاجابه 15. انت الامتحان ماخذ عقلك، الامتحان راح والاجابات موجوده على الاونلاين، خذ الكود اعمل له كوبي وانسخه على الفيديو ستوديو وشوف الرن تبعه واكتبه. خليك معي انت اخوان. الامتحان فات وانتهى. اسئله ثانيه. شو هي؟ بلس واي او واي بس شو الفرق؟ ما حكينا لكم في عندنا بري انكريمنت وفي عندنا بوست انكريمنت. البري انكريمنت تتنفذ قبل اي شيء، هنا البرايورتي صح؟ والبوست انكريمنت تتنفذ في اخر اي شيء. اذا تتنفذ رجعنا للمحاضرات السابقه مع حكينا لا مش الاي انتجر اي تساوي 1. الان في عندنا بلس اي موجود داخل سي اوت. الاولويه حقت الكون لمين؟ عندنا في المين نمر هيك مكتوب في الامتحان، انت تكتب هاي الجمله، هاي قديش قيمه اول جمله؟ 1 صح؟ The I is equal 1 دي. Now the priority for C out or for plus. حكيت لك البلس لما تكون على الجهه اليسار انها ايش؟ الاولويه قبل اي شيء. فبلس اي قديش راح تصير قيمه الاي بالذاكره؟ 2. بعدين تروح تطبعها. Okay. Now we will change the meaning. Pre-increment we will give a post increment I plus plus. هون الموضوع مختلف تماما. قديش قيمة الاي؟ قيمة الاي the initial value of I is 1. The priority for C out or for plus جميل. For C out, so we'll print 1. After that, we will increase the value of I. The value of I will be increased by 1, so it will be 2. حكينا عنه في المحاضرة السابقة. ارجع للتركيز. بس الاوتبوت تتنفذ الاوتبوت الأولوية للسي اوت. هذا ما نسوي اخذناه في المحاضرة السابقة. So the misunderstanding is going from your side. عندك المشكلة. ارجع للمحاضرات السابقة. So we have control counter control statement. في عندنا counter نقدر نزيد عليه بمقدار 1. الاي بلس الاي اول مره 1 بلس بتصير 2 بلس المره الثانيه 3 و4 و5 بدنا تصل للاكسبريشن والاكسبريشن يصير فولس. بس تطلع من الاي تكون قيمتها اكبر من 100 شو بصير؟ the counter will stop. So we have a counter and this counter will stop in a point. We have Sentinel Control. هذا النوع الثاني. Sorry, type number 2 is Sentinel Control. Sentinel Control, you will ask the user to input a value, and if the value, for example, is equal to, the loop will stop. يعني بتظلك تحكي له CNX. إذا صارت قيمة x مساوية ل2 بتضلك تحكي له CNX. إذا دخل قيمة x 2 شو بصير؟ تطلع من الدوران. اوكي؟ هاي شو بسموها؟ Sentinel، راح ناخذها بالتفصيل. We will talk about it in more details. And we have flag control statement. What's the meaning for flag control? الفلاج شو معنى فلاج؟ الفلاج اللي هو البوليان فاليو.
الفلاج بكون له جواب true وبكون شو جوابه؟ false. إذا أول شيء بظل الدوران إذا كان الفلاج true بس يصير الفلاج false. When the flag is equal to the false, we will terminate the loop. نظل نلف بعد الدوران بما انه الفلاج تبعنا شو ماله؟ true. بس يصير false ونعمل نتوقف ونطلع من الدوران. هذا النوع الثالث. The third type of looping is called flag control. Okay? We will talk about it in more detail. And we have also break and continue. We will talk about the break and continue in more detail. يعني حكيت لك إذا كانت قيمة الcondition we give a condition. If this condition is equal to 3 break. يعني خلاص اطلع من الدوران. شو البريك بتعمل؟ مش فقط بالسويتش ستيجمنت في الدوران. البريك شو بتعمل؟ بتخرجك وين؟ خارج الدوران او خارج. Okay. So we have break and we have continue. Continue, we will continue. Then we will talk about it later. اللي ما عملنا لهش فيتش. انتظر شوي. اوكي. ايش في؟ هذه امورك تمام شكرا. اوكي مفيش. يلا شباب. Why is repetition needed? ليش احنا بنحتاج repetition? Repetition allow you to efficiently use variables. يعني بتخليك تستخدم الفاريبل بطرق اسهل، طرق احسن. يعني اذا حكيت لك add 5 numbers اجمع 5 ارقام او اجمع لي الاعداد من 1 ل 5. add the first 5 numbers from 1 to the 5. تيجي تحكي او انسوا لي 5 ارقام. Forget about the 5 number. If I told you add the number from 1 to 100. معقول ذلك تيجي تحكي plus I 1 2 3 4 تنك تصل ل 100 until you reach the 100 you will add 1 2 3 4 until you reach 100. It's right, but it's very difficult. So to make it more efficiently, we need what? We need a repetition. عشان نخلي الكود تبعنا كفاءة عالية ومطلقة شو بنعمل؟ نعمل looping دوران. يمشي من اللوب will go from a point to another point. You will determine the beginning and you will determine the end of your loop. يعني بدك تخليه يبلش من 1 ينهي عند 100 it's okay. بدك تخليه يبلش من عند 5 ينهي عند 10 also it's okay. Okay, so we have the type number 1 of the looping is counter control. We have a counter and we control it. We control it from the beginning, it should begin from a point and will end at another point. So that's why we need a repetition. Create a loop, and by using the loop, you can add these 5 numbers easily and efficiently. Okay. The structure of looping is similar as in this slide. Here we will talk about while loop. We have 2 types of looping. The first one is called while loop, the second one is for loop. First, we will talk about while loop. After that, we will talk about the for loop later. Okay. So what is the syntax of while loop? We have while reserved كلمة محجوز تظهر باللون الأزرق. And we have expression here. دخلوا لي زميلكم محمد فتحي هذا اعملوا له admit. إذا for expression we will stop
in a point. We will determine the beginning, as I told you, and we will determine the end. I أقل less than I is less than 100. I less than 5 or equal 5. I أقل أو يساوي 5. أكد لك قبل شوي لما نجمع أول 5 أعداد. إذن الآي من وين تتبلش؟ Add 5 numbers لمية. So the I will begin from 1 and it will end at 5. So look here, how we can do it? Look. Okay, we have integer I equal 1. We have integer sum equal 2. That's right. Y 5 أعداد. أول 5 أعداد. الآن من وين تبلش؟ من 1. وين تنتهي؟ I أقل أو يساوي مين؟ 5. And we will stop here. Okay? What we will do? Sum equals sum plus what? I. وكل مرة الآي بنزيده بمقدار 1. كيف نزيد الآي بمقدار 1؟ I equal I plus 1 أو taking I plus plus. وثنتين متساويات. I equal I plus 1 to increment I or I plus plus. What is the I plus plus? I plus plus or I equal I plus 1. كل مرة بنزيد الآي بمقدار 1 أو taking I plus plus or I plus plus. Use one of these statements. نفس الشيء. يلا تعال ننفذ. خلينا أول 3 أعداد أحسن سهل عملية التريس. Just for 3 numbers. So we have I. We have sum. I, the initial value 1. The initial value of sum. Now we will check the expression. The Y will go for loop if the expression is true. بما أن الexpression is true, بنظل ننفذ بالواي. إذا شفت I 1 is less than or equal to 3, it's true. بما أنه true, sum is equal sum plus I. sum قديش ننتج السم في الذاكرة؟ ننتج I 1 زائد 0 1. فالسم قديش راح تصير قيمته؟ الآن الآي قديش نكتب الآي في الذاكرة؟ زيدها 1. I plus 1 ضمير. So we have to check again. Check again on I قديش قيمتها في الذاكرة؟ فتشت. 2 أقل من 3 أو يساوي 3. بما أنه true بدك تنفذ الجملة هاي. الصم قديش قيمة الصم؟ 1 بلس قيمة الآي 2 زائد 1 3. وين نخزنها؟ الصم. فقيمة الصم راح تصير 3. That's right, Demir? Now in I 2 plus 1 3. Where we'll store it? In I. قديش قيمة الآي راح تصير؟ Check again on the expression. قديش قيمة الآي؟ 3. 3 is less than or equal. We have equal. Equal is true. 3 مساوي ل 3. That's right. So the body of Y will be performed. Go. Sum. قديش قيمة السم؟ 3 plus 1 plus I, sorry. 3 plus 3. 6. It's equal 6. We will store it in the sum. So we have 6. I قديش قيمة الI? 3 plus 1 is 4. Now check the expression again. 4 less than or equal to 3. False. So we will stop this statement because the expression is false. الأوتبوت الصم قديش الصم؟ يعني إذا حكينا هون سي أوت في النهاية سي أوت صم يعني قديش راح يطلع القيمة النهائية للصم؟ قديش القيمة النهائية للصم؟ هاي الأوتبوت راح يطلع القيمة النهائية للقديش 6. أوكي؟ ليش مش فاهم؟
هذا في جمله سي اوت عندي هون. طيب في جمله سي اوت، بما انه ما في عندي جمله سي اوت احنا شغالين على الكاونتر. قديش القيمه النهائيه للكاونتر؟ 6. ولما تيجي تطلع من الدوران النهائي هاي تنقل احنا وين حكينا؟ يعني لما تشيك على الاكسبريشن ما بيطلعش هو من الدوران الا انه يصير الاكسبريشن هذا ماله يا دمير؟ دمير. We will go outside the while when the expression just be false. If the expression is true, we will go in loop until this expression becomes what? False. When it's go for false, we will go outside. That's right. يعني هون هيك تطلع لما يكون false. لما يكون true شو بنعمل؟ نغنى. فاهم علي؟ فهمت الآن؟ بسيط هذا مثال بسيط. هاي اجمع 1 زائد 2 انت يدويا 1 زائد 2 3 زائد 3 6. الجواب ما اوكي. تطبع 100 زميلتك بدها تطبع الرقم. صوروا لي هذا وابعثوا لي على الجروب. لو طبع لا رقم الواحد نفس الشيء. صوروا لي هذا وابعثوا على الجروب على الواتساب. اوكي. الان احنا شو بدنا نعمل يا شباب صبايا؟ بدنا نطبع الاعداد من وين لوين؟ We will print the value from 1 to 100. So integer I equal 1. We will stop where? 100. Y I أقل أو يساوي 100. بدك تطبع الأعداد؟ أوكي. كيف نطبع؟ داخل الدوران بدل ما نجمع شو بنحكي؟ سي اوت. لمين يا روزا؟ I ونحكي من 1. نطبع 1 2 3 4 تحت بعض وكل مرة الآي بدل نزيدها يا روزا. I بس. لازم نحط هاي الاي بلس بلس ولا ما هو اذا ما فيش اي بلس بس قديش قيمه الاي بالضبط؟ بتضلها 1. يعني بدك تضلك تطبع 1 1 1 1 تدخل في انفينيت لوب بسموه. If there is no update on counter, the I is 1. So we will go in infinite loop. 1 less than 100 true. Print I. قديش قيمه I في الذاكره؟ 1. In the main memory the I is 1. Return I in the main memory 1 less than 100 true. We will print 1. Return I 100 1 less than 100 true. So we will go in infinite loop. In the one لا نهاية. What we should do? We will increment the value of the counter. This is called counter control while loop. Counter what? Control while. So in the main memory we have the value of I. قديش قيمة I؟ 1 أقل من 100 see output. So we have output. قديش قيمة الآي؟ 1 بلس بلس 2. لا نرجع حقيقة تعمل تشيك على السيرش 2 أقل من 100 بما نقول see output قديش قيمة الآي يا شباب؟ في الذاكرة 2. هاي بلس بلس 3. check on that. 3 is less than 100 دمير. less than 100. So what we will do, see out I. قديش قيمة I في الأوتبوت؟ and then memory will fetch it 3. Now I plus plus قديش بتصير قيمتها؟ 4. 4 less than 100? True. So we will print I 4. I plus plus it will 5. Until you go to 100. You will print 100. After that, it will become 101. Check on 101. Less than 100? False. will go out. So we print from 1 to 100. So I, so I
بلس بلس او تحكي اي بلس اي ايكوال يعني نفس الشيء هاي I equal I plus 1 it's similar to I plus plus حكينا لك هاي بتزيد واحد ولا بتزيد واحد يعني إذا استخدمت هاي من هاي كل واحد بدي اي بلس بلس ما كنت احسبها بالبدايه اي ايكوال I equal I plus 1 الاي القيمه القديمه للاي بتزيد عليها واحد تقسمها بقيمه نقدم الاي بلس اي ايكوال لما نحط هون بالطباعه قصدك؟ لا لا تعال بدي احط ايش؟ لا شو اخذنا في الشابتر اللي قبل؟ قصدي الصيغه بس البري انكريمنت والبوست انكريمنت ما نضيف هاي لا شباب راجعوا لي المحاضرات السابقه يقول ما تدرسوش خلينا نعطينا هاي يسموها ايش؟ عندك بري انكريمنت وبوست انكريمنت اشتغلنا في المحاضرات السابقه تو قبل شوي حضرتك مثال عليها اوكي؟ يعني هاي ممكن تكون في قيمه لها ممكن تكون في معادله انا فاهم شو اللي ببالك احنا كنا نستخدمها في معادله ولكن هي تستخدمها العادة. نعم سؤالك واضح تقدر تستخدمها you can use it without any equation okay or outside any equation واضحة الصورة؟ صورتوا؟ so let's hear just we have expression and we will go in the loop if the expression was true and we will go out the loop if the expression become false. So we have true statement and we have false statement يعني آخر سلايد هاي زي ما حكينا لكم هون كيف بدنا نطبع الأعداد؟ يعني نطبع الأعداد بهذا الشكل 0 5 نقفز عشرات اوكي نقفز عشرات 5 10 15 we will jump 5 jump 5 every time 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20 until تعال نعمل تيست للكود هذا الموجود آخر مثال نقطة سرعة أنا عارف أنكم الآن قديش قيمة الآي في الميموري وهي الآن قديش قيمتها في الذاكرة؟ 0 أقل من 20 true 0 is less than 20 so we have C out I قديش قيمة الآي في الميموري output؟ قيمة الآي 0 okay and we'll give it space 0 yeah. Now I is equal I plus 1 قديش الآي بنجيبها من الذاكرة؟ 0 plus 5 we will store it in I الدكتور حط سي اوت ثالث للواي هاي سي اوت ان تايم بالك بس تشوف هاي سي اوت هاي فرق انت بعد ناخذ مثال ننتقل من هون لهون تشيك على قديش انت راجل الذاكره 5 اقل من 20 ترو سي اوت انت راجل قديش انت راجل الذاكره 5 تطلع فراغ فاهم الان I equal I plus 5 قديش كنت راكب الذاكرة؟ 5 زائد 5 10 وين نخزنها؟ 5 plus 5 ديمير equal 10 we will store it in I قديش كنت الآي الجديد راح يصير؟ 10 في الذاكرة حكيت لك في عندنا ميموري يعني أظبط يلا تطلع عملت جمب وتشيك على الاكسبرشن قديش كنت الآي الذاكرة؟ 10 أقل من 20 true 10 أقل من 20 true بما أنه true سي أو لا قديش نطبع الآي 10 فراغ الآن 10 from the memory قديش كنت آي 10 plus 5 جميل 15 we will start with in I so 15 the new value of I check the expression again 15 less than or equal 20
اوكي ترو. So we will print I. ليش نعمل I يا روزا؟ نطبع قرار. الآن I plus 5 15 15 plus 5 20. اوكي. الآن قديش نعمل I بالذاكرة؟ 20 أقل من 20 او يساوي 20 اقل او يساوي equal or. حكينا في الاور متى بتكون true؟ لما يكون واحده من الشرطين true. اذا 20 اقل او يساوي 20 it's true. So we will print I. قديش نطبع I؟ قديش نطبع I؟ نطبع براء بعدين I plus 5 20 plus 5 25. Check 25 less than or equal 20 false. So we will stop. end line بصير يتبع كل قيمه على صفر. نعم. باخذ الحضور والغياب بشكل سريع نطلق سراحكم. يلا انتبه عندي توقفنا عند سلايد 6 ونتابع عليه في المحاضره القادمه. انت هسه بنزل لكم اياه اذا مش موجود. اوكي 22 11. سمير موجود؟ سمير انت نعم مهندس. اوكي محمد حازم. محمد حازم موجود دكتور. عمر دمير موجود. احمد محمد ثراء فايز جبريل هذا انسحب اتوقع. الهام موجوده. عبد الرحمن وعبد الرحمن خليل. عبد الرحمن خليل موجود. عبد الرحمن خليل. محمد عمر. هيني دكتور. زيد انتبه هون. زيد دكتور. عبد الرحمن عزام. عبد الرحمن سعد موجود دكتور. انس. محمد خالد. احمد ايمن موجود يا دكتور. اوكي مصعب. يوسف فيصل. محمد كامل. غادة أحمد. غادة. نعم دكتور موجودة. محمد فتحي. محمد فتحي موجود. نعم دكتور موجود. محمد صادق. نعم دكتور موجود. بلال موجود. بلال دائما موجود. محمد عمرو. اوكي ايهم موجود أيهم. دكتور. محمد عبد الحميد موجود. موجود دكتور. ايوب. اوكي روزا موجوده. محمد منور. عبد الله. انس موجود دكتور. يعطيكم العافيه. اشوفكم المحاضره.